buli lunaku kati atunda tray z'amagi 310 nayingiza milioni 3 buli lunaku milioni 3 zayingiza kati bwayongerako amata mulabe ente z'amata atunda liters 3 n'emisobyo omwaka gwonna ayingiza esente ezisuka mu kawumbi kamu bwajja akozesa asigaza obukadde 8 amagoba agataliko banja kati oyo kyakulabirako akolera mu yikazi 2 n'ekitundu kati katugende tulabe omulala kubanga oyo kati munene kati naye kati tulabe Haji ow'Ekamengo naye yatandika ali wakati awo. Erinnya Muhammad Yusufu Zwa nsangibwa ku mutala Serinyabbi. Serinyabbi kiri mu muluka bw'emusa mu ggombolola y'e Kamengo constituency Mawokota North district y'e Mpigi. Wano we tuli oba we tutuuse tuli ku Zimu Farm. Zimu Farm eyo tukolera okutandika wano twaliko e Kamengo okumala akaseera myaka nga 10 ne tulaba nga ebyali byali tebitambula bulungi. So ng'ate tuuya n'omukulu atukubiriza okuba nti tudda mu kyalo tukole emirimu egisobola tukulaakulanya. Kale ngendo bitunulamu nga naye emyaka gitandise okukola nga tijjasobola kibuga. Ne nsalawo bwentyo ne nzija wano omwaka gwa 2010 era enju eri waggulu awo kwe twatandikira tuze tusembula. Ate we tuvudde myaka ndowooza ng'ena okuba nti tutandika okuteekawo ate guno omuzimbo mpya. Mu bye tukola nga bwe tugambye tulinawo ente zino. Twatandika n'ente eno y'amata yali ng'eriggwako. So yatuwa akayana kaako gwali mwaka 2023 2024 nesobola ate okufunayo ente ey'okubiri kozi ngala okufuna olulyo olusinga kulina twakola twatandika nalwo. So ente eno etuwa amata litala nga 10 olunaku nati ku makya n'olweggulo netundako liita 6 agasigadde naffe netukola netufuuka akayana. Bwe tugenda mu kibalo ente eno nga tugaa nti etuwa liita 10 tujjako 6 negenda mu katale liita y'amata waleeko 2,000. So gwe mutwalo gumu 2,000 olunaku otabazaamu emirundi 3 emitwalo nga 36 kyekibalo ekyente. Netugenda ku nkoko. Enkoko ezo twatandika n'enkoko 5 naye tebyatukolera bulungi nnyo. Wadde tebyakola bulungi kubiseera twajja emmere yajja n'erinnya nnyo twazijjawo mangu. So bwe twaza ofulayinga tetwaggwamu maanyi. Bwe twajjawo 5 ebyo tetusinziira tuleeta 2,000 omwaka oguwedde omwezi gwali gwa 7 era kati zezo tutambula nazo. Olunaku zituwa ku average 55. 55 ezo tutunda wakati w'omutwalo n'akenda naye katutwale nti average tutunda omutwalo gwaffe egiwe emitwalo 55 olunaku. Kati okubisaamu awo mulabye Haji yasooka nayonoona obudde mu tawuni e Kamengo agezeko okukola eby'omu tawuni naye bwe yawulira okusomesa kwange kubanga nze ndinga oli owa Bayibuli eyagenda kusiga ensigo ezimu zaagwa ku lwazi ne zikala, ensigo endala zaagwa mu magwa,
nizinyoroza abanyankole bakito kunyoroza endala nizigwa ku mukubo enyonyi zo mbanga nezizirya nene wabawo ezigwa kutake edungi nezibala kati abo betake edungi ensigo kwezibaze kati we yakomawo mulabe byatandika okukola ente mumulire byajjamu enkoko n'amagi buli lunaku atunda trays 5 je mitwalo 5 buli lunaku enaku 10 ze milioni nga mukaga no 5.5 milioni 5 ne mitwalo 5 omwezi milioni 16 omwaka muyinza kubalamu kati oyo haji avude mbwavu ate alina nebitoke alina nemwanyi ebitulina budde kubiraba kati bano bagenze ko rugendo ne walo abakyatandika walo gwe nasanga ekibibi n'omwana omulala namutebi benasanga ebukaraji mbatulage. Amanya gange yenze Namubiru Rashida omutuuze w'ekyalo Kasaka district Butambala Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu message yajja nga nfunye 1 million. Kati nesanyuka nnyo ne ngamba yiri yaddala bino nenkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente. Nenziruka ku Centenary Bank nezijjako nenfuna emitwalo 9,914. Kakati nenkoma wewaka nesooka nenkola research wewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3 nezigula emitwalo 25 je mitwalo 75 nengulako n'ennume. Ennume yali ntototo kuba nalaba nga nja kujeetaaga mu maaso eyo. Ennume nenjigula emitwalo 15 nesigazawo emitwalo 9,114 nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati we malo kikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda Katonda n'ayamba embuzi zazaala abaana 2. Kakati zazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olwokuba embuzi zaali ziyazenga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nazitunda emitwalo 4 nenzimbako ekiyumba kino kyemulaba mwe zibeera kati. Kakati zibeera nga muziraba zino zonna mulaba ziri mawako. Teyalina kintu kyona awaka bwe yafuna sente n'agula embuzi okusooka ndowoozaali 3 kati zizadde zituuse 10 n'atundako 2 n'azimba ekiyumba kyazo kati atambula kati ali bulungi atandise kuba bulungi. Kati olabe Namutebi Zena Mutebi Debora okuva Egomba Lusenke mu Muluka gw'Ekkoome. Nafuna sente za parish model okuva mu Muluka gw'Ekkoome mu PDM Sacco. Akakadde ka sente era nambalamba bwako. Akakadde ka sente kansanga nina ekizibu kyange mu bulamu bwange nali njagala okulunda enkoko. Naye nga capital sirina. Okusooka natandika n'enkoko 10. Enkoko 10 nazigula emitwalo 3 ku kakadde kafaako. Nengulayo starter ensawo emu emitwalo 17. Nengulayo ne concentrate 2 emitwalo 4. Ne wasigala emitwalo 13 nenzigula. Awo nentandika okuliisa enkoko zange kuba nalina kasooli wange gwe nali nalima ng'ali mu nnyumba. Ye najjangayo nsawo omwami n'asiba ku piki n'atwala ku kyuma ne bakuba ne bayita ne tutabula n'ekyo ekirungo kyaffe kye twagula ne tulunda enkoko zaffe. Twazirundira omwezi gumu ne wiiki emu ne tuzitunda omutwalo gumu mu 13,000.
ne tujjamu akakadde kaffe kamu emitwalo 27 twatunda enkoko 98 nenziramu n'ennumba omulundi ogwokubiri nendeeta enkoko 3 nga buto bwe naleeta nabugula emitwalo 84 kati muwulira kati enkoko engeri Namutebi gye yatandika ate kati atandise okugaziya naye muyinza kulowooza nti bino biri wano wokka mu Buganda kubanga nze mulimu gwange kwe kulambula Uganda yonna katulabe muwala waffe oweerira omwana oyo naye namwagala nnyo oweerira oba bamweta Pio oba Derira Galo Anya PVK aburi wan ti man ma alingiri sel ti banya word ti my town council ti Lira district. Her name is Apiopiki, a resident of Alingiri Cell, Banya Ward, Town Council in Lira district. Agama tiene me PDM. She got the money for PDM in 2023. 907,000 and then 30,000 remaining in the bank. She planted maize. She bought maize 15 sackets. 30,000 each sacket. She used it, actually she planted it in 3 acres of land. Preparing the garden cost her 150 for the 3 acres. Weeding cost her 50,000. Then spraying cost her 40,000. Time for harvest came. She used the family members and then the neighbors. Then she bought lunch, food for the people for the family, which cost her 20,000. And transporting it from the garden to home cost her 50,000. She came and then she removed it from the cup. It gave out 45 sacks. She sold 40 bags. And she got 2,800,000. That was the first season. That is our first plantation. Out of the 2.8, she decided to keep 1 million aside for farming again. She used 1 million for buying sheep, 10 of them. Katemura oyo omwana Apio yafuna akakade ka PDM. Teyali nataka yapangisa acres 3 kuva ku bantu abalala nalimamu kasooli bwe yakungula kasooli natunda naddamu nasimba kasooli naye ate nagule endiga ezo zemulaba oyo Apio kati walocha takituuseko naye yatugamba nti abadde mu bufumbo emyaka 2 alina abaana bakulu nti naye takwatangako
kakadde mu myaka yonna 2 y'obufumbo gwe mulundi ogusoose okukwata akakadde kati mwagala mbalage omukalamoja katulabe omukalamoja naye tulabe ab'ekitundu kati kyebaneekwasa. Show us the Karamojo. Not that one. There's another one. The one on a Kapiripiriti. Parish Lorega sub-county under Namalu and Nagapri district. When I stopped from my studies, I sat home for around 3 years when I was not doing anything with either government. Little am I knowing, God will bring the way of rescuing the helpless. When it reaches around 2020, a rumor of PDM came, and we were the first people to receive money from Nakaprepret. I received $1 million. I rented 4 acres of land, and I was able to harvest 14 bags. Now from my harvest, I sat down, I see my left and right of myself. I just say God has given me this reward. I picked 10 bags. That's 1,000 kilograms. I took it to Sorot market. They bought a kilo at 1,700. Out of the number of bags I took there, I was able to get 1,700,000. When I came back, I have a friend of mine. He has not got. He's having wisdom, he's having knowledge concerning how to rear these things. Because he was once assisting someone from those ends of Kampala, rearing these pigs. He instructed me that you misusing money in other businesses. You introduce about the piggery project. And I bought 5 pigs, at 80 out of 1.7. Katoyo omuvubuka oyo mulde nti yava mu ssomero kubanga teyalina yalisasobola kusasula fiizi ate teyalina ssuubi yonna naye agambye nti Katonda yaleeta PDM bwe yafuna akakadde teyalina nataka yagenda n'apangisa ettaka yikazi 4 n'asimba ekirime kye bayita green grams sikiwulirangako green gram oba kiki kati bwe yakungula emmere emu n'agitereka endala n'agitunda mu katale esoroti kwe kujja mu ssente n'agula embizi ezo kati wetwagenderayo yalina embizi 35 yali yaralikiridde nti kati embizi zaala nnyo simanyi naziteekawa ekifo kifunda kati yalina ekizibu obungi bw'embizi si kizibu kya bbula ebyobugaga awaka abo bonna mbabalaze okubalaga nti kisoboka gwe mwenna okuva mu bwavu mukozesa entegeka ya gavumenti eno ya PDM nimwejja mu bwavu buli muluka tubasindikira $1,000,000 omwaka omukisanja ky'emyaka 5 amaka 5,000 gagenda kufuna mu muluka ogwo naye mu mwaka ogwokusatu abasooka okufuna balina okuzza miliyoni yammwe mu nsawo yammwe
kuzitiza gavumenti naye kuzitiza sako yamwe ey'omuluka. Kati eyatwala miliyoni akakadde kamu oluvannyuma lw'emyaka 2 emyezi 24 agenda kukomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12. Sente zino ezammwe eza PDM teziringeza ababbi bamwe aba money lenders. Money lender bw'abadde akuwola miliyoni 1 mpulira mbw'obadde omudiza miliyoni 5. Naye kati ffe zino esente zammwe akakadde kamu myaka 2 okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12 zokka. Kati abasooka okufuna bwe bazza omwaka gwokusatu ne bazza n'obuwumbi 8 obukadde 8. Banki yamwe ey'omuluka kati nga bwe mutongera ekisanja mugambye nti mutongera ekisanja bw'otongerako ekisanja ekyokubiri ne bwe tetwongeddeko sente za bulumuluka mugenda kuweza olunana olulala mu kisanja ekipya. Kati mu myaka 10 omuluka gwammwe gugenda kubeera ne bank eyammwe, si Centenary, si Baroda, Kikyusa. Omuluka baguyita Kyusa, baguyita batya omuluka wano na Your Excellency, wano tuli muluka gwa Raja Kituntu. Muluka gwe Kasozi ekyalo Raja Kituntu. Kasozi? Yes, Your Excellency. Kati mugenda kubeera na Kasozi Bank ey'akawumbi kamu ne miliyoni 6 ezammwe. Kati nyimiriddeko wali ku budduuka ekayabwe ne mbabuuza nti esente za PDM muziwulira? Nti tuziwulira. Muzifuna? Tetuzifuna. Ne mbagamba nti Abanyankole bagamba nti eyeetuze tebamukaabira, bwetuga ate bakukaabira ku lwaki? Kubanga mwagenda ne mulonda ababaka ba Parliament abatalina mugaso gwonna. Kati ababaka abo be bandibadde babanja mu gavumenti ebyammwe ate ne balondoola eno wansi, ani afunye ani atafunye. N'olwekyo NRM yabalamira mu abazzukulu mu miruka gyammwe, nkulamidde ebintu byo bulame bwo. Kati bwe nkulamira ebintu n'otabifaako ogwo musango gwani, tukole tutya? N'olwekyo ensonga eyo mugitereeze, mulondoole esente zammwe, mugende mu nkiiko, kubanga sako ya buli muntu yenna omukulu w'emyaka 18 omuluka ayagala kwekolaakulanya. Tewaliwo akakunguuta kugamba nti ono ayingira ono n'atayingira, mwenna mugenda kuyingira. N'olwekyo omukisa guno ate temuddamu kubuzanyisa. Kati awo tukutte ku kigambo ekyokusatu, obugagga, eddembe, enkulaakulana, obugagga. Ddembe lya ffenna, enkulaakulana ya ffenna, naye obugagga bwa kinoomu mu maka ge. Kati bwe tuvaawo tugenda ku kigambo ky'emirimu. Emirimu njagala kubalaga omuvubuka omulala bya Mukama Fred Minister omuto, mulabe engeri gyataddamu esafaari mu kigambo ky'emirimu. Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Bugangezi East Constituency, Kakumiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm,
we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what measure the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. I don't sleep here, but if I would sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you get like the half an acre of pineapple per harvest, we get about 4.5 million. When you get the cows per month, because there are 2 which are giving me milk, each one gives me 12 liters per day, we get about 1.4 per month. Because the breeds which we got at first were not giving good milk. But we have got some cows, which they tell us they are giving about 25 to 30 liters. And we know by the end of this year, they will have produced, and we see. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get about between 150 and 180 piglets. But those I don't sell, I give to my neighbors to prayer. When you look at coffee, we haven't started harvesting. But generally coffee here, if you have harvested well, per acre you get between 12 million, 15 million. But now the banana which is in coffee, we are already eating, and per month I may get like 40 bunches, I get some good. But majorly here, what is giving me money? They are the pineapples, the 4.5 million per harvest, and I harvest twice a year. You will see, even as now, there are those which I can harvest for my friends to take. Then the poultry, it gives me 302 trays. That's per day. Then I sell in a month, can get a net profit of 55 million. Because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers, pay electricity. You remain with 55 million net pay. The 1 acre for grass, it is feeding my 6 cows. I'm told by the agriculture people, I even have the balance to add more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm. And I'm employing 26. Katumuraba platoon eyo abantu 26 bya mukama yatandika kaweefube ono emyaka 3 egiyise amaze okukwata obubaka bwange okusomesa kwange kati akozesa abantu 26. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti emirimu gizaalibwa obugagga. Abantu baneekolera gyange bali mu bulimi n'obulunzi obukola ssente, bakola ebyobugagga byabwe naye ate bye bakola ne bizaala emirimu. Abalina amakolero kye kimu. N'olwekyo abavubuka aboogera ku by'emirimu mulina okumanya nti emirimu abamu balowooza nti emirimu gyandivudde mu gavumenti. Obwo buwabe, ensomesa enfu. Emirimu gya gavumenti mitono gimanyiddwa ow'omuluka omu
wegombolera omu owesaza edda yali muntu omu ne bwe baba basomesa baliko ekikomo mu budde bwaffe omusomesa yasomesanga abaana 40 buli musomesa kati emirimu gya gavumenti gyonna awamu mu Uganda giri mirimo 48,480,000 gyokka naye abantu tuli bukadde 46 dolwekyo bali abo bagambe bya gavumenti okulwanira obubaka bwa palamenti ng'omulimu ekyo tekiyamba kubanga mitono kati mulabye bya Mukama ebyakola bizadde emirimu 26 mu kaseera katono kati tulabe amakolero factories n'abakozi abalimu bali mukolero erimulyo bweriti muwulidde nti emirimu egya gavumenti ya wakati abasomesa abasirikale b'amagye abapoliisi civil servants abalokolo gavumenti aba health abebyobulamu bonna wamu 48,000 naye gano amakolero NRM ge yakaleeta kubanga gano gatandise okujja mu budde bwa NRM gakozesa akakadde kamu ne2,200 y'abakozi so nga tukyatandika so therefore bwe mba mwabula abavubuka mwabule okukola ng'emyoga katwale ekigambo ky'emyoga singa bafuna sente z'emyoga tuyinza kufunako emyoga egimu tulabe mulina ekifaananyi y'emyoga if you have mujye mufune ekifaananyi ky'emyoga ndowooza tumala funa ekifaananyi kirungi naye bwe mufuna sente z'emyoga amangu ago omuntu obadde tolina kyokola katulabe skilling hub mutulage abaana abasomera mu skilling hubs kati mulaba ddayo awo entebe ezo mulaba abaana be bazikola no you put that metal freeze it the other one freeze it there kati mulaba okwokya ebyuma enzigi biki ebikwata ku byuma abaana babiyize myezi 6 omwana abadde talina mulimu ate talina kyakola ekyemikono myezi 6 tumusomesezza n'asobola okukola ebyo tulage ebyokuzimba tulabe building
eryo. Ezo ntebe engato mulabe engato tulage engato. Aha oyo omwana abadde talina kyamanyi kati laba engoye. Abo banviire zange tezirina kizibu, zange muzireke. Bazukulu bange bangamba bakole ku nviiri zange ne bagamba nti enviiri zange muzireke tezirina kizibu. So therefore, Kiwanda katunyambako wano. Therefore, n'olwekyo we want to really to orientate our people properly. Abakulembeze tuyina okuddayo n'oteekateeka bulungi abantu baffe, so that they don't waste time ne balema okumala ebiseera believing in things which are not correct. nga bakkiririza mu bintu ebitali bituufu ebitaliyo. The four points: kati ensonga ezennya pulezidenti z'ayogeddeko: peace, emirembe, obutebenkevu, development, enkulaakulana, wealth, obugagga, jobs, n'emirimu. Ensonga ezennya. and then service delivery. Kati n'ogattako n'emirimu egikolebwa gavumenti egituyamba, obuweereza. Like for instance, you find there are no drugs in the health center. Kati ogeza osanga nga tewaliwo ddagala mu malwaliro. Hey, why don't you find out? Because the health center is not in Congo, is not in Kenya, it is here in Kituntu. Kati pulezidenti yeebuuza, eddagala eritaliiwo, eddwaliro liri Congo, liri Somalia, lwaki temukyogerangako? Eddwaliro liri wano Kituntu. So that first of all the leaders who are elected should check what is the problem. Abakulembeze abalonde muvunaanyizibwa okugoberera lwaki n'okumanya n'okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti. Even the ones deployed by the government, the RDC. Nabano gavumenti beeweereza ab'eggombola, ba RDC, ba DISO, nabo balina okulondoola. So this is with all this is within your capacity. Kati bino byonna biri mu mikono gyammwe, biri mu maaso gammwe, amupiira guli gye muli. Those 5 points: services. Ensonga ez'ettaano pulezidenti z'ayogeddeko era muziwulirize bulungi. Esooka eya emirimu egikolebwa mu kitundu kyaffe, obuweereza, including security. omwo nno nga mwotwedde n'ebyokwerinda, poliisi emirimu gy'ekola n'amagye. Jobs. Ensonga ey'okubiri pulezidenti gy'ayogeddeko yeey'emirimu egikolebwa. Wealth. N'ayogera ku nsonga y'obugagga obw'owakaawo gwe. Development. Enkulaakulana, ebintu bye tukozesa awamu, ebitutambulizaamu enguudo, amasannyalaze n'ebirala. And then peace. Ate n'ekisembayo nga kikulu nnyo kwe twesigamiza byonna ly'eddembe n'obutebenkevu NRM byenywezezza. If you are clear about this and everybody works towards them. Kati ffenna bwe tutegeera ensonga ezo ttaano bulungi era buli muntu n'aziteekako essira. And then the NRM has put money for all those. Kati ate NRM eteeseewo gavumenti eteeseewo sente ku nsonga ezo zonna. So please, of course you may not get all of you at a go. Kituufu ffenna tetusobola kufuna mulundi gumu sente z'emyoga oba za PDM, tifenna tufunye omulundi gumu. But you now know that I wait next year, I will get if I did not get this year. Naye okimanyi bulungi nti gundi olw'okuba yafuna ne gundi yafuna, nange bwe nnaagumiikiriza nja kufuna omwaka ogujja oba oguddako. Now, once we are clear about the way forward, kati bwe tumala okuba abaluŋŋamu ku biki bye twagala okukola na biki ebiddako, then the rest is improving. Kati ebirala bigenda birongooka mpola mpola. Like for instance, Nakawuki,
was talking about irrigation. That's very correct. Kati ng'ensonga Susan Nakawuki gy'ayogeddeko ey'okufukirira nsonga nkulu nnyo. We have already started. Era President agambye ensonga eyo baagitandiseeko dda. Kambalage olusuku olyeyo e Bushenyi lwe twatandika okufukirira. President agenda balaga olusuku oliko okufukirira. This is where our model plantation is. Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PB does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of the water flow. So there is still science oyo Dr. Muranga yatwaza fenga abanyankole abeyo kubanga abanyankole balima amatooke nnyo naye okukungula bakungula tani 5 n'obutundu 3 buli hectare. Naye no omunasayansi bwe yajja ne tumuwa ettaka eryo erya gavumenti n'atandika okufukirira n'ateekamu ebijimusa kati yakungula tons 5 buli hectare. Abanyankole mwe bajja tani 5 yajja mu tani 53. Nze nawulira okuswala ng'omunyankole. Hectare abatuuliza ze eka 2 n'ekitundu zino zetumanye ezaffe za bulijjo. N'olwekyo oyo kaweefube ow'okufukirira tugenda twamutandika dda. So n'olwekyo kugaziya. N'olwekyo kale Kiwanda, you can sit down. N'olwekyo njagala kubeebaza ab'ekituntu ab'empigi okuwagira movement. Biri ebyakalulu walimu okubba. Aba opposition baba obululu milioni 2.7 naye okubba bwali bulagajavu bwa NRM. Ba NRM tebafaayo, babeerawo. Buno obwana bwa opposition ne bujja ne bubba ne butiisatiisa abantu ne batabukwata n'omukono gw'amaanyi. Tewali kyamaanyi nnyo okujjako okubba kwa opposition. Muleme okwenenya abawano mu Buganda nti twasobe. No, okusinga twali kubba. Wadde walimu ebyobufuzi nabyo naye ekikulu kati nakimanya y'ensonga ku luno. Tugenda tewali buli muntu yenna okukuba akalulu alina okuyingiza ekinku mu kyuma ne kimukakasa. Tusobola okukakasa nti buli muntu akuba akalulu kamu, kubanga bali baleeta epapula babijuza mu kasanduuko ne bagamba nti bululu bwa opposition. Temuli bululu bwa opposition bungi. Votes ze bafuna 3.5, 2.7 zaali zakubba. Tebafuna bululu bungi okujja okubba n'okutiisatiisa n'okukanga abantu baffe ne batalonda bye bakola. Naye kati ebyo byonna tetugenda kubikkiriza. Era bano abeefuula abasirikale tugenda okubayigiriza empisa z'obusirikale. Kubanga toli musirikale, lwaki weefuula ng'omusirikale? Nze ndi musirikale, mulabye nyambadde uniform wano. Nze wano nga civilian.
ebyobuserikale mbirese eri awaka lwaki weefuurafuura abo bakyefuura abo tugenda kubatereeza n'olwekyo temufaayo mulonde NRM kubanga ate mukulonda temulonda ababawa sente z'okugulirira mulina okulonda ku luno nampala anaabanja ebyammwe okuva mu gavumenti ate n'abirondoola wano wansi kulaba nti bituuse bwe mukola ensobi if you make a mistake help me kati bwe mukola ensobi and you vote for somebody who has given you 10,000 shillings mwene mulonda omuntu akuwaddeyo omutwalo 15,000 bwotyo you will be overthrowing your power kati ojja kubanga mwejjako obuyinza bwammwe of electing a nampala okuba nti mulonda omuntu nampala wammwe agenda okubanja atagenda n'okulondoola nga mumulonda ate abasasudde obusasuzi. So now if you calculate kati bw'obalamu in a parish mumuluka ekyokulabirako 800 million in 5 years nga mugenzeemu miliyoni 8 mu myaka 5 for only PDM. Kati ate ze twogerako zezine za PDM zokka. If the homesteads in that area are like 1,200, kati katugambe mu muluko ogwo nga mulimu amayumba 1,200, each home will have got something like 800,000. kitegeeza nti buli nju ejja kuba egenzeemu kumpi emitwalo 800. This is only for PDM. Kati ate ze twogerako ze za PDM zokka. You are not talking about the schools, the health centers. Okwo tetugaseeko ssente ezijjira mu masomero ze basasula abasomesa, ez'ebitabo, ezikola enguudo, ezigula eddwaliro, ezo zonna nga zigattiddwako. Why should you be influenced? Kati lwaki omutwalo gukujja mu mbeera? And you throw away your power because you have got the power to elect somebody who can be a good nampara or elect a bad one. Kati olw'okuba omutwalo ne gukuwabya mu kifo ky'okulonda omuntu agenda okutuuka eri abagireyo abireeta ate abirondoole, gwe omutwalo ne gubeera nga gwakuba n'ovaako. Therefore when you see somebody bringing money, say sitaani nvaako. Kati buli lwamu omuntu aleeta ssente mu by'okulonda n'agamba mbaweeyo omutwalo, mukuŋŋaane mbaweeyo zino, gamba sitaani nviiraako ddala ndeka nnonde nampala wange. So this is really for the good of everybody. Kati ekyo eri bulungi bwammwe mwenna. You have the power, don't throw it away. Mulina obuyinza NRM bwe yabawa, temubukozesa bubi, temubukasuka eri, musigale n'obuyinza bwammwe obulonda omuntu nampala. So mwebale nnyo. Now abamakereziya n'amakanisa n'emizigiti State House controller ensonga pledges zirize basabye ozifune bulungi tuzikoleko. Basabo ne bannyabo president asuubiza abakulu ebasabye bannaddiini abikwasizza omukulu abikoleko, tukubireko president waffe mu ngalo. Basabo ne bannyabo ate wano abawano bane akalwaliro kaabwe beetaaga amabaati kusereka wamu na cement n'okukaggala, your excellency, n'okuggala amabaati n'okuggala. So that one out. Basabo ne bannyabo president eri akkiriza ensonga Nakawuki gye yamusabye ey'eddwaliro lyaffe okuliggala n'okulisereka byonna agenda bikolako obugalo bwa president waffe. And then there is a school which collapsed or something. Waliwo n'essomero lye baayogeddeko eryagwa, father lyayogeddeko. So let's get it properly also. Era president alagidde ofiisi ye etunule mu nsonga ezo tulabe engeri gye liddaabirizibwa liddewo nga father bwe yasabye. Obugalo bwa president Basabo ne bannyabo.
abana katonga banange abana baffe abana babalwanyi kubanga twali wali emitala Katonga gye twalwanira abazadde bamwe batuwagira namwe muwagire NRM omulimu gw'abazadde bamwe mutwale mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala. Your Excellency ne chairman wo wa LC1 akwagala ennyo. Chairman mumpeera akapikipiki. Tweyanziza nnyo mukama wange President. Basebo ne banya bonna Kawuki yategezezza ensonga ya chairman n'agitegeeza President. President awadde chairman milioni 6 cash agule pikipiki. Tweyanziza nnyo mukama wange President. Wabadde osabye ne mutabani w'omugenzi Seguya Matayo wabadde oyagala omulaba ng'omaliriza Your Excellency. James Kasozi n'omwana w'omulwanyi ngenda kubasanga wali. President akkiriza kubayita wano oluvannyumako kasooke tumale ennyimba. Tweyanza President ajja kusinkana bano ng'ennyimba z'eggwanga ziwedde. Mukama wange President tulina abantu abakyuse abavubuka abali nga they've been misled. There are 180. They are right here. We wanted to introduce them to you, Excellency. Twamaze dobakebera esebo. Your Excellency, you've forgotten the circle for the youth. Ladies and gentlemen, let's put 20 million in the circle for the youth. May we give His Excellency the President a befitting round of applause for the message well delivered on wealth creation. Your Excellency, with your permission, before I invite the Deputy Secretary General to present the 184 converts, I wish to request that you allow for a photo moment with the Chairman of NRM of Mpigi District, who has donated a fully furnished movement, Mr. Kawesi, and thereafter I will invite the Deputy Secretary General to present the converts. But allow me also, sir, as he comes, to convey the apology of Her Excellency, the Vice President. Mr. Chairman, may you proceed to have a picture moment with the President? Kindly move. Your Excellency, to convey the apology of Her Excellency, the Vice President, who chairs the National Organizing Committee, I also convey the apology of the Right Honorable Prime Minister, a member you appointed. With you today on the NOC Committee, we have Commissioner Ellen Seku. We also have Madame Jane Bariche. Chairman NRM, please proceed. We have Madame Jane Bariche, and we have Minister Anite. In addition to members we normally co-opt from each and every sub-region. That is the chairman of NRM from PG District, who has donated a fully furnished office to the NRM at the district level. He is having a golden opportunity with His Excellency the President because of his contribution. We have all contributed, but we must also recognize good works. With this, Your Excellency, may I invite the Deputy Secretary General to present to you the converts, and thereafter we shall have the anthems in reverse order. Oweekitiibwa President katuyite abavubuka abawulira message okuviira babatuleetere okuviira ddala mu Oweekitiibwa Nakawuki babo bajja mpola okuviira ddala mu Oweekitiibwa Nakawuki Oweekitiibwa Amelia Kyambadde wamu ne chairman owe NRM Mwami Kawesi
abavubuka abo nga bali 188 nga bagambye nti beegatta ku mugendo omuwanguzi, the winning team. NRM oye! Museveni oye! Bagambye nti bategedde nti kyenvu ye kyenvu, nti bazze ku ttiimu ey'enkulaakulana ate etwala gavumenti obulungi mu maaso. Twongera okwebaza ttiimu y'aba RDCs omulimu gwe mukoze, ba flag bearers baffe mwenna n'abakulembeze aba districts zino 3 okujja okubeerawo nga twaniriza mukwano gw'abangi Ssaabalwanyi Jeno Yoweri Kaguta Museveni gwe tugambye nti 2026 tukyali naye, tubonga naye. Abavubuka bagambye nti kati bawagira NRM biri ebirala ebyo byabwe. Muzeeyi weebale nnyo, weebalire ddala. Katuteeketeeke abavubuka bannaye tuddeyo gye tuvudde. Omukulu atuuka wali ow'ennyimba oziteeketeeke tube nga tuggalawo. Katufune anthems.
Akalulu omugalo